Good afternoon, everyone. I warmly welcome all the esteemed guests, respected faculty members, and fellow students to the today's lecture. As a part of the week 6 of Ph.D. coursework in geography organized by Sir Parashurambhau College, I hope you are all doing well and excited for the insightful session ahead. For this session, we have the privilege of the learning from Professor Dr. Rajendra Zolekar sir, an esteemed figure in the field of geography. His vast knowledge and extensive experience in the subject are sure to provide us with deep insight into today's topic, multi-criteria techniques for geographical analysis. Before we delve into the lecture, I would like to invite Ms. Kalyani Solavne Madam, who will highlight some key achievements and contribution of our guest speaker, Professor Dr. Rajendra Zolekar sir. Over to you, Ms. Kalyani Madam. Thank you. May I audible, ma'am? Yes, yes. Hello. Okay. Thank you, Prajakta, ma'am. Now I am going to introduce our today's resource person, Dr. Rajendra Zolekar, sir. Dr. Rajendra Zolekar, sir, is currently working as a professor, Department of Geography, Kranteeveer Vasantrao Naik, Shikshan Prasarak Sanstha's Arts, Commerce and Science College, Nashik. He is presently member of BOS in Geography, Savitribai Phule Pune University. He has been awarded teach fellowship and faculty improvement he has been awarded by Dr. Rajendra Zolekar sir is has specialization in agriculture geography and population geography. He has completed one major and one minor research project. Major research project was funded by Indian Council of Social Science Research in New Delhi, Government of India, and minor research project was funded by DCUD, Savitribai Phule Pune University, Pune. His PhD guide and five students are working under his supervision for PhD. He has published chapter in two books and 21 research papers in national and international journals. More than 10 research papers have been published in highly impact factors journals like Springer and Isler publications. Uh, he has also worked as expert for DST. He examined one proposal for postdoctorate and one proposal for major research project. His ResearchGate and Google Scholar citation is 661 index. He has presented 18 research papers in national and international conference. He has attended more than 25 seminars, conference, symposia and workshop, etc. He has designed courses for Savitribai Phule Pune University, Pune. Now, over you to you, Zolekar sirs. I am requested your beginning with your presentation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you. It is such an honor to have been invited by Department of Geography, SP College, Pune for a PhD coursework. I would like to thanks to Principal Dr. Sunil Gaikwad sir and coordinator of the PhD coursework, my friend Dr. Nitin Munde, another my friend co-coordinator Dr. Ganesh Dhole, Manoj Kumar Devne sir, Sunil Thakre sir, giving an opportunity to present my views on multi-criteria techniques for geographical analysis. Today, I am going to explain uh, my lecture on the two themes. The first theme is related to the multi-criteria decision-making approach, and another theme is related to the some fundamental concepts which are essential for to write the good research papers. The first, these are our learning outcomes for these sessions, and we are focusing on the multi-criteria decision-making approach. There are number of the techniques in the multi-criteria decision-making, but out of them, analytical hierarchy process is one of them, and mostly used in the
analytical hierarchy process, you can easily understand the hierarchical structure and some of the important steps in the analytical hierarchy process. You can easily understand, like that selection of the criterion, determination of the scale, pairwise comparison matrix, calculation of the weights, consistency ratio, determination of the score, weighted overlay analysis, accuracy assessment, and after that how to proceed the weighted overlay analysis in the ArcGIS with the help of the analytical hierarchy process. And another session, some fundamental concepts which are essential for to write good research papers, like how to select the research topic, what is the characteristics of the good abstract, and what is the main characteristics of the research problem, and some important characteristics of the objectives and hypothesis formation. Like these points also will cover in the second session. uh, Here, the first, GIS based multi criteria decision making techniques integrate the geographical information systems with multi criteria decision making methodologies, and it is used to solve the complex spatial decision making problems. Multi-criteria decision making has been integrated in GIS techniques using the analytical hierarchy process tools, and this techniques is particularly useful for in the different purposes, like land use planning, second, the environmental impact assessment, and third is the resource management. There are number of the techniques of the multi-criteria decision making, like analytical hierarchy process, weighted linear combination method, order weighted averaging method, concordance analysis, Boolean classification methods. But out of them, analytical hierarchy process is the best process because the result of this method is more precise and accurate compared to the other methods. Therefore, today I am explaining in details analytical hierarchy process. The analytical hierarchy process is one of the multi-criteria decision-making method and originally developed by Professor Thomson L. Sate in 1960 for the purpose of the solving the complex spatial problems. It is a method depends on the mathematical treatment in the decision making process, and it is based on the eigenvalue of the in the math. These techniques are used for weight determination through the pairwise comparison matrix of the parameters and score for the sub parameters. The core of analytical hierarchy process lies in the deriving the ratio scale from the paired comparison base of sorting and voting. It means that the assigning of the scores, and it is this method always use the integrated approach in the multi-criteria decision making methods. The Vaidya, OS, and Atolls have reviewed 150 research papers on the in several themes, like that selection theme, evaluation theme, benefit cost, priority, development, resource allocation, like this. And out of them, 21% research papers use analytical hierarchy process for the selection purposes, and 17 percentage researchers have used the analytical hierarchy process for evaluation process, 7% used for benefit cost purposes, and 5% 5% used for the resource allocation. Like this, it means that the analytical hierarchy process widely used in the different the purpose of the different themes, like that. After that, 150 research papers also reviewed by Vaidya, OS, and et al. And out of them, 18% papers were used for the personal application purposes. In some papers, 15% papers published related to the social aspect, 12% papers published related to the manufacturing aspect. It means that the analytical hierarchy process widely used in the different area for the different purposes. The analytical hierarchy process can be used for the sustainable land management.
related to the in the geography. Land is a potential source of natural resources, that is soil, water, minerals, nutrients, etc. And these elements determine the suitability for environmental issues like agriculture, plantation, recreation, settlement, and watershed management. And all these criterions considered according to its calculated weights and influences. Therefore, analytical hierarchy process mostly used in suitability analysis of environmental issues. Some characteristics of the analytical hierarchy process: it is a mathematical based techniques, and it is also structured decision making, because analytical hierarchy process provides a clear framework for breaking down the complex geographical problems into the manageable parts. Third is the prioritization of the criteria. It allows decision makers to rank and priorities various criteria based on their importance. And after that, in the analytical hierarchy process, use the qualitative and quantitative both types of the data covered in the analytical hierarchy process. This method allows the incorporation of the subjective judgments. It is important characteristics of the analytical hierarchy process, and experts opinions also used in this method. Some literature survey also used in this analytical hierarchy process. It is an important characteristics. And the analytical hierarchy process select the key performance indicators. Analytical hierarchy process to use to support for complex geographical problems. Like this, these are the characteristics of the analytical hierarchy process. Analytical hierarchy process is based on the pairwise comparison matrix and the consistency ratio. Consistency ratio, which environment the analytical hierarchy process generally use. The first, when the problems has multiple criterion, when there are non-comparable criteria for evaluation, when the decision point can be broken down hierarchically, when the decision making can be done taking two dimension at a time, and when group decision making is required. And last, to identify the most of the dominant and important influencing criteria. At that time, the analytical hierarchy process generally used. The analytical hierarchy process can be applied to solve the many environmental issues, many environmental problems, like to detect the potential zones for groundwater. Mostly in the groundwater studies, we can use the analytical hierarchy process. For to detection of the landslide zones, easily we can detect the landslide zones. Easily we can detect or to find out the flood prone areas. And analytical hierarchy process also used for to find out the ideal sites for the settlements. It is also so in the several research papers, analytical hierarchy process used for to detect, to find out the suitable lands for the agriculture, to find out the suitable lands for the plantation, or to find out to take the suitable sites for the agrotourism. In the several environmental issues, we can easily solve using the analytical hierarchy process. Here, I am taking one case study to understand the analytical hierarchy method easily, and I can assure you that you can understand is better from this example. The title of this case study is the land suitability analysis for agriculture, especially in the hilly zone area using the AHP method. My objective is to detect the potential lands for agriculture, and using the criteria, sub criteria, weighted calculation, assign score, and weighted overlay analysis. All these things will be will used in this case study. The first important characteristics, the hierarchical structure. AHP, the main characteristic, it is a hierarchical structure, and there are three levels. In the first levels, there is a objectives. Objective. In the previous slides, already we have uh, mentioned my objective to detect the potential lands for the agriculture, and this objective is the first level. After that, second level is the criterions. After that, we can select the criterions related to your environmental issues, and after that, the sub criterions
like this in the developing the hierarchical structure with goals of objective at the top level and the attributes and criteria at the second level and alternative and sub criteria at the third level. Here, the analytical hierarchy process techniques used in this study can be outlined into the 8 steps. Which 8 steps? The first is the selection of the criteria. Second step is the determination of the ranks or scale 1 to 9 proposed by the SATE. Third is the pairwise comparison matrix. The pairwise comparison matrix will be based on the mathematical tools. After that, calculation of the weights with the help of the pairwise comparison matrix, the weights will be calculated for each criterions. After that, consistency ratio, your weight is right or wrong. We can change. You can check using the consistency ratio. Next step is a determination of the scale, determination of the score to the sub criterions using 1 to 5 scale or 1 to 10 scale or you can use 1 to 12 scale. After that, the weighted overlay analysis tools you can use in the GIS environment, and after that the accuracy assessment. These are the 8 steps in the analytical hierarchy process. The first step is the selection of the criteria. How to select the criteria? How to select the criteria? You can select the criteria basis on the literature survey, basis on the experts' opinion, and basis on the some. You can use some statistical stakes also for to select the criteria. In my research, I have used the correlation technique for to select the criteria. Here I have selected 12 criterions like slope, land use land cover, soil depth, soil texture, soil moisture, maximum water holding capacity, soil erosion, uh, organic carbon, soil organic carbon, pH, nitrogen, phosphorus, and potash. These are the criteria which are selected basis on the literature survey with the help of the experts' opinion and correlation techniques using the yield productivity with the help of the data yield productivity data. I have selected these criterions. After that, these criterions selected with the help of the review of literature with the respect of the objectives. I have reviewed more than 50 research papers, and with the help of these papers, I observed that some of the criterions frequently repeated. You can show here the slope, depth, slope, again here slope, water erosion, land use land cover. These criteria are uh, repeated in several research papers, and I have using repetition for selection of the criterions because all these papers are related to the agriculture, land suitability analysis, and especially in the hilly zones. Hilly zones, the same environment paper selected for literature review, and with the help of these research papers, I have selected the criterions. This literature review also used for to select the techniques. Analytical hierarchy process, the red color indicate the analytic hierarchy process. It means that the several researchers have used these techniques. For the selection of the technique, the review of literature also used in the analytical hierarchy process. I have used this literature matrix for the selection of the criteria. Use of the literature review selection for the criterions, classification of the suitability, World Health Organization WHO, highly suitable, moderately, marginally, and not suitable. This classification also find out from the literature survey. Selection of the methods and techniques, analytical hierarchy process methods I have selected from the literature review. I have assigned the ranks and scale with the help of the some literature, some research papers. I have calculated the weights with the help of the pairwise comparison matrix, but I have easy understand from the literature survey pairwise comparison matrix, and the literature review also used for to assign the score of the sub criterions. And lastly, the experts also selected from the literature review. This is the first step. Another second step is the determination of the scale.
The pairwise comparison matrix is created with the help of the relative scale proposed by the Sate, and this scale is 1 to 9. The meaning of the 1 is the equal importance, 3 is the moderate importance, 5 is the strong importance, 7 indicate very strong importance, 9 indicate extreme importance, and in between values 1, 2, 3, it means that 2, 4, 6, and 8 indicate in between meaning. For example, to indicate the equal to moderate importance, 4 indicate the moderate to strong importance, 6 indicate very strong to extreme importance. These values are indicate the intermediate meaning of that definitions. Here 1 to 9 scales use for to determination of the scale. The scale values 1 to 9 indicate the level of the importance. The less value, it means 1, 3. The less value indicate the less important, and high value indicate the strong and extreme importance. And positive, and there are positive relationship between the scale and importance level. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. There are positive relation to the definition equal importance. The importance levels also increasing the scale value. The scale 1 to 9 for the criteria assigned also based on the some experts opinion, literature review, and the statistical techniques like the correlation analysis. After that, the third step is to form the pairwise comparison matrix. It is called a PCM. The PCM was developed by Sate in 1980. It is based on the forming judgment between two criterions. This is important. The judgment formation between the two criterions and attempting the priorities in entire list of the parameters. The pairwise comparison analysis helps to decision makers to assign different levels of importance to the different factors involved in the environmental issues. Certain scale indicate importance according to the strength and dominance of the criteria. Therefore, assign the scale 1 to 9 are used for formation of judgments between two criterions and attempting to prioritize entire the list of the parameters. This is a scale proposed by the Sates, and with the help of this scale, I am prepared the pairwise comparison matrix. Here, first the length of the PCM should be equivalent to the number of criteria. If you have selected seven criteria, your pairwise comparison matrix will be 7 by 7. If you have selected 3 criteria, your pairwise comparison matrix size will be 3 by 3. If you have selected 5 criteria, your PCM size will be 5 by 5. It means that the length of the PCM should be equivalent to the number of the criteria used in the DMP. In my study, for example, I have used 4 criteria, that is the slope, texture, depth, land use, land cover, and the pairwise the size of the pairwise comparison matrix is 4 by 4, 4 by 4. And how to form the judgments between the two criteria? The first is here. I have assigned the 5 for the slope to the texture. It means that the how important is slope with respect to the texture. The slope is strong important than the texture. Why strong important? Because the 5 value indicate the level of the indicate the definition of the strong important. Therefore, the slope is 5 times important than the texture. It means that the slope is a strong important than the texture. Here I assign the 4 for the slope compared to the respect to the depth. It means that the meaning of the 4 is moderate importance to the strong importance. It means that the slope is more important of the moderate to less important to the strong. The 4 indicate the intermediate value of in between the 3 and 5. 3 and 5. After that, I have assigned the 7 for the slopes. The meaning of the 7 is a very strong importance. Very strong importance. It means that the slope is
slope is very strong important in the respect of the land use land cover, and the slope is equal important to the slope. Texture is the equal importance to the texture. Depth is the equal important to depth, because one is indicate the equal importance, and all the values in the diagonals will be 1 1 1 in the pairwise comparison matrix, like this. In the second PCM matrix, 1 1 1, after that here 1 2 divided by 2, the calculation will be 1. 3 divided by 3, calculation will be 1. Like this, the pairwise comparison matrix will be formed like that. Here the cell values is equal to row elements divided by the column elements. Row elements means slope. Here 1 is a row element, or 5 is a row element, 4 is a row element, 7 is a row element. And the value of the land use land cover, value of the depth, value of the texture will be the column element. With the help of this scale, all the pairwise comparison matrix are prepared in this slide. After that, with the help of this pairwise comparison matrix, I have calculated the weight of the criteria. Here first, this is a full pairwise comparison matrix. In the second stage, the 1 divided by 1 is equal to 1. 5 divided by 1 means 5. 4 divided by 1 means 4. 7 divided by 1 means 7. After that, 1 divided 5 means 0.2. 2 divided by 2 is equal to 1. 1 divided 2 is equal to 0.5, and 3 divided 1 is equal to 3. Like this, I have calculated each value in the every cells and getting these values. After that, I have sum all the values in the columns. 1.59 is the summation of the first column. 8.33 is the summation of the second column. 5.83 is the summation of the third column, and 14 is the summation of the fourth column. After that, I have divided each cell divided by the summation of that same column. For example, 1 divided by 159, 0.2 divided by 0.2 divided by 159, 0.25 divided by 1.59. Same in the texture, in the column of the texture, 5 divided by the summation of this column, 8.33, 1 divided by 8.33, 0.16 divided by 8.33, 0.33 divided by 18.33. This is the third step to calculate the wear using the pairwise comparison matrix. After that, the fourth step, this is a fourth step. 1 divided by 159, the answer is 0.6289. 0.2 divided by 1.59, the answer is 0.1258. The each cell calculated here from the third pairwise comparison matrix, and the cell values getted in the fourth pairwise comparison matrix. After that, the every row I have sum and the average values calculated. The first average values of the row of the slope is 0.60. Second is 0.13. The third row average value is 0.19, and fourth row's average value is 0.0646. And these values is the weight of that particular criterion. The weight value, the calculated weights of the slope is 0.60. The calculated weight of the texture is 0.13. The 0.19 for the depth, 0.064 for the land use land cover. This is a process
to calculate the weight in step by step using the pairwise comparison matrix with the help of the judgment. After that, the this pairwise comparison matrix convert into the normalized pairwise comparison matrix, and the normalized comparison matrix is calculated the each elements of the column, each elements. For example, in the each elements in the second pairwise comparison matrix divided by the sum of the column. The third, the answer of the third pairwise comparison matrix means the fourth pairwise comparison matrix is the normalized pairwise comparison matrix. Normalized pairwise comparison matrix, and normalized pairwise comparison matrix is important for the next step. After that, this is a normalized pairwise comparison matrix, and in normalized pairwise comparison matrix, each cell uh, divided by sum of the same column. Here, these are the calculated value of the each weights. The weights, the average values of the each rows of the normal pairwise comparison matrix is the calculated weight. For example, 0.60 is the calculated weight for the slope, and it is a value of the normalized pairwise comparison matrix value. After that, the second is 0.13 texture, the calculated weight for texture. Third, 0.19 calculated weight for depth, and like this, land to land cover. All the criterions have contributed equally. And why analytical hierarchy process mostly is in the several research papers, because the result of the analytical hierarchy process is more precise and more accurate. Therefore, analytical hierarchy process used in this method. The weights are calculated using the scale of the criterions. Already the first pairwise comparison matrix prepared with the help of the scale, and weights are calculated using that scale, and weights are determined for understand which criterions have much influence. In this example, in the hilly zone, the slope, the criteria, that is a slope, mostly influencing on the agriculture. As per as this pairwise comparison matrix. It means that the pairwise comparison matrix indicate the which criteria have mostly influences and which criteria have less influences in your research. You can use the comparison for super decision softwares to calculate the pairwise comparison matrix, but not necessary. You can easily calculate in Excel template, weighted pairwise comparison matrix. After that, here the second pairwise comparison matrix and the answer of the fourth pairwise comparison matrix, that is the weights, calculated weights, both are used for to calculate the consistency index and consistency ratio. This second pairwise comparison matrix, and last I have copied here. This is the second pairwise comparison matrix, and multiply by weight. For example, 1 is here multiply by the weight value of the slope. Here 5 multiply by 0.13, here 4 multiply by 0.19. After that, 7 multiply by 0.064. It means that 1 is multiply the calculated value of the weights, 0.2 multiply the calculated value of the weights, like this, and this the third step, the answer of this pairwise comparison matrix is here.
the 1 multiplied by 0.60, the answer got 0.60. After that, 0.2 multiplied by 0.60, answer is 0.20. Like this, the summation of that columns, sorry, that rows is 2.52. The second rows summation is 0.54. The third rows summation is 0.81, and last rows summation is 0.22. But the average values of this is 0.60, 0.13, like that. Here it is called as the CW, means criteria weight. Weighted sum values divided by the CW values means criteria weight, getting the ratio 4.17. Summation of this column, sorry, ratio of the these two columns values calculated in the last columns, and it is a ratio. It is a ratio. After that, for the consistency index, the lambda max is equal to the summation of the all the ratios divided by total number of, yeah, 4.17 plus 4.02 plus 4.15 plus 4.08 divided by 4. 4 means the total number of the criterion. The answer got 4.1007. The lambda max is the 4.107. Here, the formula of the consistency index is the lambda max minus 9 divided by n minus 1. The lambda max, the answer is 4.10. 4.10 minus 4 means n number of criteria divided by 4.1 is equal to 0.03358. The consistency index CI is equal to 0.00033. Here, with the help of the random index table, the n is a 4. The random index value is 0.19. The consistency index is less than consistency ratio. It means that your calculated weights are accepted. Your consistency index is less than 0.10. It means that your judgment is accepted, your calculated weight also accepted. But your consistency index is more than 0.10 or 0.1, it means that your judgment or calculated weights would be need to revise. The accuracy of the calculated weights, PCM, pairwise comparison matrix, depends on the consistency of the judgment. The formation of the judgment is the important task in the pairwise comparison matrix. Therefore, you can prepare the pairwise comparison matrix with the help of the experts' opinions or the literature survey. The CR measures logical inconsistency of the judgments and facilitate identification of the possible errors. And SATE suggests that the acceptable CR values up to 0.1. Here, this is the best example. 0.03. It means that it is an acceptable value. Therefore, it is suggested that the PCM should be revised according to improve the judgment if the CR exceeds the upper limit more than 0.1. In the present analysis, the calculated CR is the 0.03 and estimated weights of selected criteria are accepted for the land suitability analysis. In the in the analytical hierarchy process, two things are more important. The first is the accuracy of the formation of the pairwise comparison matrix, and second is the answer of your consistency index. Both are important in this process. After that, the second step is determination of the score. Actually, the weight is calculated with the help of the expert's opinion, literature review. Here, score have directly assigned with the help of the literature review without using analytical hierarchy process. In several research papers also score also
calculated with the analytical hierarchy process, when you can direct to assign the score with the help of the expert's opinion or literature or statistical techniques, all put health organization norms, BIS norms, etc. And you can choose the score, the scale of the score 1 to 5 or 1 to 9 or 1 to 10, depends on. The higher score indicate the maximum influence. If you have assigned the 10 score, if any sub criteria, it means that this sub criteria have most influences on the that particular object. And the higher score indicate the maximum influence of the sub criteria, and whereas lesser score show the less suitability for the agriculture. This is a table. In the first column indicate the criterions. Second column indicate the calculated weight using the pairwise comparison matrix. The weight converted into the percentage, 0.32 convert into percent. It means that 32% influence of the slope on the agriculture. Here 16 percentage influence on the land use land cover. Here 11% influence on the soil depth, and lastly 8% influence on the soil texture, like this. But the criteria also classified in the sub criteria. For example, slope also classified in the different classes like gentle slope, moderate slope, steep, very steep, extra steep, and precipitous slope. With the help of the expert opinions and literature survey, I have assigned the score 1 to 10 to the sub criteria. In this example, I have assigned the 10 score for the gentle slope, 10 score assigned to the moderate slope, 8 score assigned to steep slopes, and 1 score assigned the precipitous slopes. Actually, there are the positive relationship between the sub criteria and the slopes. The negative relationship between slope and the score. The slope increases and the score value shows decreases in this example. Like this, you can assign the score of the each sub criteria. After that, the land use land cover, agriculture have assigned 10 score, fallow lands assign 8 score, here sparse forest assign 6, scrub land 4, barren lands 1, 1, 1, 1, like this. Here soil depth same. There is a positive relationship between depth increases, the score level also increases. It means deep soils are assigned 10 score, moderate soils assigned 7 score, marginal soils assigned 6 score. Like this, you can assign the score in your field, like this. Textures assign also same score with the help of the experts opinion. After that, the next step is the weighted overlay analysis step. Weighted overlay analysis is a tool in the ArcGIS. In the ArcGIS, WI here, yes, means the total land suitability scores. WI means weight of land suitability criteria, and XI means the sub criteria score. WI multiply by XI, the summation of the WI multiply by the XI. In the previous table here, the influence, the third column multiply by the last column. The meaning of that formula is the multiplication of the third column multiplied by the last column is equal to weighted overlay analysis. It is a very simple formula to understand with the help of the previous table. This is a schematic preparation. Weighted overlay analysis, in the first column shows the criterions. Second column indicate the different layers for weighted overlay analysis, and after that the percentage converted into the influence in the converted into the percentage. And after that, here I have multiplied by the last column, which are assigned the score to the sub criterions. This influence multiply by this scores. The answer get like this. This maps prepared in the ArcGIS map.
This is a final result map. You can easily prepare your land suitability map, or you can detect the groundwater potential zone. You can easily detect or find out the ideal sites for the parking areas. Like this, you can use analytical hierarchy process in the different field using same process. Using same process, your criteria will be different related to your research. After that, this is only 4 criterions. In this slides you can see here the 12 criterions, layer of these criterions, influence of these criterions, and final uh, output map. And this map calculated with the help of the ArcGIS, especially in the tools of, that is the weighted overlay tools. This is a second another example. I have also to detect the potential land in the Darna Basin. This is the study area of the Darna Basin, Nashik district. This is a schematic preparation of that paper. These are the criteria, these are the layers, and these are the influence weights calculated with the help of the comparison matrix, and multiply by the score. The prepared final output map is this: highly suitable land, moderately suitable land, marginally and not suitable land. After that, I am taking one examples how to proceed weighted overlay analysis in ArcGIS. How to proceed WOA in the ArcGIS. Before you proceed weighted overlay analysis, first check these points. Ready all the thematic layers. First you prepared all the thematic layers. After that, all the thematics maps should be in raster images. Data should be in raster images. First make pairwise comparison matrix, and the important thing in the all the summation of the weights, the calculated weights of the all the parameters should be one. Should be one. It is important. I forget to explain in the previous slide, but this is an important thing in the pairwise comparison matrix. The summation of the all the calculated weights should be one. In the pairwise comparison matrix, the calculated weight should be converted in the percentage. In the percentage, multiply by 100, answer will be converted in the percentage. After that, the consistency ratio of the matrix should be less than 0.01. If your CI is less than 0.01, it means that your uh, pairwise comparison matrix will be accepted, otherwise it will be rejected. The score should be assigned to the sub criterions. Depends on some researchers chosen 1 to 5, some chosen 1 to 9, some have selected 1 to 10. It is a depends on these things are important before the analytical hierarchy process. You can you can prepare your methodology. First prepare all the thematic maps. After that, you calculate the rank or the judgment. You can for the judgment first. After that, with the help of the judgment, you prepare the pairwise comparison matrix. With the help of the pairwise comparison matrix, you can calculate the weights for each criteria. After that, you assign the score of the sub criterions, and after that you use this score and calculated value in the weighted overlay analysis. And you can use the accuracy assessment. After that, if your accuracy is very less, you should revise this pairwise comparison matrix and your judgment, and repeat again this method. Lastly, you got your
final output map. This is a land suitability map. Here in the ArcGIS software, uh, you go the search tab here, control F. This is the search tab, and you click there. One window will be open in the your right side, and you type there overlay and click on the search button. There will be some uh, tabs related to the overlay, but weighted click on the weighted overlay in bracket special analysis. After that, these tabs will be appear in your screen. There is a plus symbol. You add, you click on the plus symbol and add one by one layers, one by one layer of your criteria. After that, add second layer. After that, you can add third layer. After that, you can add fourth layer. All these layers you can add from these plus symbols, and after that you insert all the calculated weighted values here. The weights of the soil depth was 21, the slopes weight of 60, like this, 21, 60, 20, like this, and the assigned scores you can edit here in the last scale values, and you can select from the scale from here also. Evaluation scale, there are, there is a like this, 1 1 3 4 5 1 3 4 5. I have assigned the score of the these sub criteria in the weighted overlay tool. After that, you click on the OK. The you got final output map. You follow this process for weighted overlay analysis to detect the potential lands for agriculture. You detect the potential land for plantation. You detect the potential land for any purposes, using these methods. After that, the last step in the analytical hierarchy process is the accuracy assessment. With the help of the accuracy assessment, there are a number of the techniques of the accuracy assessment. Depends on using this accuracy assessment. If your accuracy is less, you revise the your pairwise formation in the pairwise comparison matrix. Like this, you can use analytical hierarchy process, multi-criteria decision making based analytical hierarchy process for to detect the potential lands for any purposes. You can detect the flood prone area, you can detect the potential zone for the groundwater, etc. with the help of analytical hierarchy process. This is a first session. Another session is any questions in the first session? आवाज येतोय माझा? Yes, sir. हा, पहिल्या सेशनच्या संदर्भात काही प्रश्न आहे का कुणाला? How to calculate accuracy assessment in suitability map? Kappa analysis methods used for the accuracy assessment. 1 minute. First, I have classified some suitable classes like highly suitable, moderately suitable, and marginally suitable. I have using the stratified sampling methods with the help sampling methods, and collected 41 samples from this land and compare to 41 samples in the result. And I got here 19%. 19% samples match. First 2 or 3 times already my result was wrong. After that, I have revised the formation of the judgments, and after that, in the last step,
the accuracy assessment has increased using and use the kappa methods for that purpose. हॅलो. Hello. हा सर, एक माझा प्रश्न होता. वेटेड ओव्हरले करतो आपण, त्यावेळेस आपण तुम्ही क्लासेस दिले. सर आवाज नाही येत, आवाज प्लीज, आवाज थोडस मोठे. हॅलो, येतो का आवाज? हा बोला बोला सर. हा, ज्यावेळेस वेटेड ओव्हरले करतो ना आपण, हो हो हो, तर त्यावेळेस तिथं क्लासेस येतात. हा, ही जी ओके स्लाइड होती तुमची, ओके ठीक. तर त्या स्लाइड मध्ये तिथे 1 2 3 4 5 लिहिलेले आहे. ओके. तर त्याला वेट कसं द्यायचं, म्हणजे त्याच्यानुसार आता आपण इथं पर्सेंटेज वाईज वेट देतो. नाही, वेट मला एक सांगा, कुठे इथे इन्फ्लुएन्स क्रायटेरियाचा का सब क्रायटेरियाचा? नाही, हा, ते पण इन्फ्लुएन्स क्रायटेरिया आणि सब क्रायटेरियाला पण कसं वेट द्यायचं. सपोज माझ्याकडे एलईएलची आहे, टेक्निकल डेन्सिटी आहे. पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स मधून ज्या व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट झाल्या त्या व्हॅल्यू डायरेक्ट इथे एडिट होतात. तुम्ही इथं टाईप करायच्या आहे, इथं 21 मी टाईप केलेलं आहे, 60 टाईप केलेलं आहे, एलयूएलसी टाईप केलेलं आहे, त्या ज्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत त्या डायरेक्ट इथे टाईप करायच्या. आणि आपण जो टेबल अगोदर कच्चा बनवून घेतला, मी तुम्हाला जो एक टेबल दाखवला होता पूर्वी, 1 मिनिट, हा जो टेबल जो आहे, हा टेबल पहिल्यांदा तुम्ही रेडी ठेवा तुमच्याकडे. हा जो टेबल आहे, हा टेबल रेडी ठेवा आणि ह्या टेबल मधल्या व्हॅल्यू जे आहे त्या लेअरच्या पुढे तुम्ही त्या फक्त पर्सेंटेज मध्ये, इथं 0.32 आले, मल्टिप्लाय बाय 100 इज इक्वल टू 32, म्हणजे त्याला पर्सेंटेज मध्ये फक्त तिकडे त्या टाईप करा. ओके सर, ह्याचं काय रेफरन्स आहे का, कुठल्या ह्याचं आहे ते, म्हणजे काय काय त्याला ह्यामध्ये काय रेफरन्स आहे का, कुठला हा टेबल कुठून घेतलाय, त्याला रेफरन्स वगैरे द्यायचं म्हटलं तर? मला आवाज थोडा कमी होतो सर, थोडं मोठ्याने बोलतो प्लीज. हा, म्हटलं हा जर रेफरन्स द्यायचा म्हटलं तर कुठला रेफरन्स द्यायचा ह्या तर टेबलला? त्याला रेफरन्स हा एक स्टँडर्ड मेथड आहे. अनेक रिसर्च पेपरचं तुम्ही कोणत्या रिसर्च पेपरचे मेथड देऊ शकता, पण वेटेड ओव्हरले अनालिसिस टूल जो आहे त्याची ती प्रोसेसच तशी आहे. ऑलरेडी त्याची ती प्रोसेसच तशी आहे आणि ती सर्वांना माहिती आहे की वेटेड ओव्हरले अनालिसिस मध्ये आपण या पद्धतीनं, तुम्ही जर एएचपी आणि पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्सचा तुमच्या मॅथोडॉलॉजी मध्ये उल्लेख केला तर इकडे तुम्हाला त्याला सायटेशन द्यायची गरज येतच नाही स्वतंत्र. ओके सर, ठीक आहे. ओके सर. आपण एक दुसरा एक छोटासा एक मुद्दा आहे, 15-20 मिनिट आपण त्याच्यावरती घेऊया वाटलं तर. थोडासा इंटरेस्टिंग आहे. मला असं वाटतं आपल्याकडे वेळ आहे, समजा याच्यामध्ये जर कुणाला काय अडचण असेल, मला असं वाटतं आता आपण सगळे पीएचडीचे विद्यार्थी, प्रत्येकाचे विषय वेगवेगळे असू शकतात त्याच्यामध्ये आणि मेथड सेम आहे. कदाचित तुमच्यामध्ये अनेक जणांनी जीआयएसचा वगैरे वापर केलेला असेल, जीआयएसचं कोणाचं जिओइन्फॉर्मॅटिक वगैरे पण झालेलं असेल, त्यांना तर ते खूप सोपं जाईल, ते खूप सोपं आहे. पण त्याच्यामध्ये खरं टास्क जे आहे ना, ते तुमचं पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स बनवणं हाच तुमचा मेजर टास्क आहे. तो एकदा तुम्हाला जमला की मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये फार काही अवघड काहीच नाही. वाटलं तर तुम्हाला, मी वाटलं तर माझी जी पीपीटी जी आहे मी तुम्हाला मुंडे सरांकडे मी पाठवतो, त्याच्यातली जो प्रोसेसचा जो पार्ट जो आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. कारण त्याचं काय आहे, ऑनलाईन काही सॉफ्टवेअर आहे, काही ऑनलाईन एक्सेलचे टेम्पलेट पण आहेत, परंतु आपण एकदा स्वतः ते वेट जे आहे ना स्वतः एकदा एक्सेल मध्ये कॅल्क्युलेट करून बघा. एक्सेल मध्ये म्हणजे काय होतं, ते एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस मेथड जी आहे ती तेव्हाच आपल्याला जास्त लक्षात येते जेव्हा आपण स्वतः त्याच्यामध्ये आपण स्वतः करून बघतो. आपण सॉफ्टवेअर वरती जेव्हा डिपेंड राहत नाही आणि स्वतःच कॅल्क्युलेट करून बघतो तेव्हा ती जास्त लक्षात येते. त्याच्यामुळे एक तसं मी वाटलं तर ती प्रोसेस तुम्हाला पाठवून दे, ज्यांना फार लक्षात आली नसेल, पण मी खूप व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप एक एक मुद्दा त्याच्यात सांगायचा प्रयत्न मी त्याच्यामध्ये केला होता. फक्त त्याच्यामध्ये पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स मध्ये जे फॉर्मेशन जे आहे, जजमेंट जे फॉर्म केलेले आहेत, तो पार्ट त्याच्यामध्ये जास्त महत्वाचा आहे. तो पार्ट का जास्त महत्वाचा आहे, तो जर चुकला तर आपले रिझल्ट त्या ठिकाणी चुकू शकतात. आणि आपण मनाने आपल्याला वाटलं की याला 5ची स्केल असाइन करायची किंवा 5 स्कोअर द्यायचा, 4 द्यायचा, आपल्याला मनाला वाटलं म्हणून आपण करू शकत नाही. आपण कशाचा अभ्यास करतोय, त्या ठिकाणची जॉग्राफिकल कंडिशन कशी आहे, त्याच्यासाठी आपण एक्सपर्ट ओपिनियन घेऊ शकता. आणि तुम्ही बरेच काही रिसर्च पेपर आहेत, अनालिटिकल हायरार्की प्रोसेसचा वापर झाले, खूप चांगल्या जर्नलचे रिसर्च पेपर तुम्ही एकदा रेफर करा, म्हणजे तुम्हाला त्या रिसर्च पेपरचे सायटेशन पण देता येईल की त्यांनी त्या सिच्युएशनला अशा प्रकारचं स्कोअर त्या ठिकाणी असाइन केला होता
आणि त्यांची सिच्युएशन आणि माझ्या स्टडी एरियाची सिच्युएशन सेम आहे, म्हणून मी पण तशाच प्रकारचा स्कोर जो आहे किंवा वेळ स्कोर असाइन करतो आहे, असा रेफरन्स आपण दुसऱ्याचा देऊन आपला स्कोर त्या पद्धतीने आपण असाइन करू शकता. म्हणजे मोगम होत नाही, आपण आपल्या मनाने काहीतरी शोधून काढले असं होत नाही. त्याच्यामुळं तेवढं तो एक पार्ट जो आहे तेवढाच पार्ट त्याच्यामध्ये जास्त महत्वाचा आहे. ठीक आहे, कुणाला काय विचारायचं AHPच्या संदर्भात? सर माझा एक क्वेश्चन होता. हो बोला ना मॅडम. सर मला AHP शी रिलेटेड क्वेश्चन विचारायचा आहे. विचारा ना. सर समजा आपल्याला एखाद्या प्रदेशाची म्हणजे ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट असेल किंवा टुरिझम डेव्हलपमेंट असेल, कोणतीही डेव्हलपमेंट जर मेजरमेंट करायची असेल तर आपण AHP मेथड यूज करू शकतो. ओके नक्की. मग त्याचे क्रायटेरिया काय घेऊ शकतो? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट असेल किंवा रिजनल डेव्हलपमेंट असेल तर त्याचे क्रायटेरिया काय घेऊ शकतो? आपण पहिल्यांदा जे बघितलं ना मॅडम एका स्लाइड मध्ये, त्याच्यामधला तो पार्ट खूप महत्वाचा, हाऊ टू सिलेक्ट द क्रायटेरियन्स, म्हणजे क्रायटेरिया एक्झॅक्ट सिलेक्ट कसे करायचे हाच पार्ट त्याच्यामधला खरा सुरुवात होतो AHP मध्ये. मग आपण काय करतो, समजा तुम्ही ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंटचा ऍग्रिकल्चरसाठी जर तुम्हाला जर AHPचा वापर करायचा पहिल्यांदा त्याच्याशी रिलेटेड पेपर शोधून काढा, कुणी कोणते क्रायटेरिया वापरले. आपण मनाने याच्यामध्ये आपल्याला डिसिजन नाही घेता येत मॅडम. रिसर्चमध्ये काही ठिकाणी आपल्याला मनाने डिसिजन घेता येत नाही. आपल्याला लिटरेचर रिव्ह्यू करून आपण लोकांनी काय वापरलेलं आहे आणि आपल्या एरियातलं इन्व्हायरमेंट आणि सिमिलर इन्व्हायरमेंट असलेले जे रिसर्च पेपर जे आहे त्या ठिकाणचे क्रायटेरिया जरी आपण आपल्याला वापरले तरी त्या ठिकाणी चालतात. म्हणजे तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यूची मदत घेऊ शकता किंवा एक्सपर्ट ओपिनियन तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यासाठी कोणते क्रायटेरिया वापरायचे ते. ओके सर, थँक्यू सर. ओके. हा बोला सर. बोला मॅनेजर सर. हो. ओके. एक पेपर सापडला. हा पुढे. पहिल्यांदा काय करा सर, तुमचा जो तुम्हाला जो पेपर एक सापडलेला आहे त्याची रेफरन्स लिस्ट जी आहे ना शेवटची खालची ती एकदा चेक करा. त्याच्यामध्ये अजून AHPचे पेपर तुम्हाला सापडतील. कधी कधी काय होतं आपल्याला डायरेक्ट एखादा पेपर सापडत नाही, कुठेतरी आपण आपली तक्रार असते की एकच पेपर सापडला, दोनच पेपर सापडले, आपली नेहमी तक्रार असते. आपण काय करायचं, एक पेपर जरी सापडलं, ही चैन आहे, त्या एक पेपर मध्ये रेफरन्सची लिस्ट ओपन करा. त्या रेफरन्सच्या लिस्टमध्ये तुम्हाला अजून 5-6 पेपर सापडतील. परत जे 5-6 पेपर तुम्हाला सापडले त्याची रेफरन्सची लिस्ट ओपन करा, त्याच्यामध्ये अजून काही रिसर्च पेपर सापडतील. असं करत 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 जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला बरेच तुमचे रिसर्च पेपर सापडतील. म्हणजे डायरेक्ट तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेडच पेपरची मदत तुम्हाला होईल. आणि टुरिझमचा तुम्ही त्याच्यामध्ये वापर करू शकता, काय मॅटर नाही. मी तुमचं बघितलेलं आहे, तुमचं मला सिनॉप्सिस माहिती आहे, बऱ्यापैकी माहिती आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही वापरू शकता, काय अडचण नाही त्याच्यामध्ये. ओके. हो. नाही मी तर सांगितलं खूप काही सेक्टरमध्ये ते वापरले असतात. कदाचित जर तुम्ही तुमच्या सेक्टरमध्ये तुम्ही पहिल्यांदा जर वापरत असाल तर ते तुमच्यासाठी एक चांगलं इनोव्हेशन होऊ शकतं. म्हणजे काहीतरी वेगळेपणा जो आहे तो त्याच्यामध्ये येऊ शकतो. फक्त एक गोष्ट थोडी सांगायची राहून गेली, मला वाटलं कोणी त्याच्यावरती एखादा प्रश्न विचारेल. जो कॉन्सल्टन्सी इंडेक्स जो होता तो त्या ठिकाणी 10 पर्यंतच दिलेला आहे. साठेने जो दिलेला आहे तो मी तुम्हाला जो दाखवला 10 पर्यंतच दाखवला. समजा जर 10 पेक्षा जास्त क्रायटेरिया असेल तर असं खरं एखाद्याला प्रश्न तयार व्हायला लागत होता की मग नेमकी कोणता कॉन्सल्टन्सी इंडेक्स वापरायचा. ऍक्च्युली मॉडिफाईड कॉन्सल्टन्सी इंडेक्स जो आहे तुमचे 10 पेक्षा जास्त क्रायटेरिया असेल तर अगदी 60 क्रायटेरिया पर्यंत असेल तरी तुम्हाला AHP मेथड जी आहे ती AHP मेथड तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यासाठी मॉडिफाईड कॉन्सल्टन्सी इंडेक्स जो आहे तो तुम्ही
वापरायचं आहे ती एक गोष्ट माझी खरंच सांगायची राहून गेली. मला वाटलं कोणाला त्या संदर्भामध्ये प्रश्न सुचेल, पण तसा काही प्रश्न आला नाही कोणाकडनं. कारण मी तुम्हाला 4 क्रायटेरियांच उदाहरण देऊन तुमच्याशी बोलत होतो. आपण 4 क्रायटेरियनपेक्षा जास्त क्रायटेरियनवरती आपल्याला स्टडी करायचा असतो. ठीक आहे, काय क्वेश्चन आहे? हा बोला. ओके. ओके, वापरू शकता. नक्कीच नक्कीच वापरता येईल. ती मेथड तुम्ही वापरू शकता. किंवा एक्सपर्ट जे आहे तुम्ही याच्यातून सिलेक्ट करू शकता. लिटरेचर ज्यांचे चांगले रिसर्चचं काम झालेले तिथून तुम्ही त्यांचा डेटा कलेक्ट करून तुम्ही त्यांना आपली क्वेश्चन जॉग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती त्यांना पाठवणं खूप गरजेचं आहे. कारण प्रत्येक जॉग्राफिकल इन्व्हायरमेंटमध्ये समजा हिली झोन मध्ये गेलं की क्रायटेरिया बदलतात, प्लेन रिजन मध्ये आलं का क्रायटेरिया बदलतात, तुम्ही नॉर्थकडे गेलं की क्रायटेरिया बदलतील. म्हणजे जॉग्राफिकल सिच्युएशन जी आहे ती तुमचे क्रायटेरिया सुद्धा त्या ठिकाणी बदलू शकतात. क्रायटेरियाचं वेट सुद्धा. आता हिली झोन मध्ये गेलं की आता सध्या स्लोप हा जास्त इन्फ्लुएन्सिंग करणारा घटक दाखवतो. तुम्ही प्लेन रिजन मध्ये गेलं की स्लोपचा फार प्रभाव नसतो. सॉइल डेप्थ जी आहे ती त्याच्यावर जास्त इन्फ्लुएन्स करते. सॉइलची फर्टिलिटी जास्त इन्फ्लुएन्स करते. म्हणजे त्याच्यासाठी जेव्हा आपण एक्सपर्टला आपली प्रश्नावली जी आहे प्रश्नावली पाठवू त्यावेळेला एक 8-10 ओळीमध्ये आपली जॉग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जी आहे स्टडी एरियाच्या संदर्भातली सिच्युएशन ती त्यांना पाठवली पाहिजे. आणि कोणी कोणती मेथड त्याला असं काही बंधन नाही की मी जी वापरली त्या उदाहरणाच्या सहाय्याने तुम्हाला समजा ऍग्रिकल्चरचं उदाहरण मी पटवून दिलं, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कोणती पण मेथड वापरू शकता. यू कॅन चूज एनी मेथड. हॅलो सर. हा सर. सर आपण जेव्हा AHP मेथडने आपलं वेटेड ओव्हरले रिझल्ट काढतो ओके तेव्हा त्या वेटेड ओव्हरले मध्ये जे आपण स्केल व्हॅल्यू वापरतो ना, ओके 1 करतो 1 to 9 चे, ओके तर त्याचा रिझल्ट जो येतो ना तो मग 0, 2, 3, 4, 5, 9 पर्यंत येतो. म्हणजे त्याचे भरपूर पार्ट येतात. ओके बरोबर, मला लक्षात आलं. पण आपल्या तर त्याच्यामध्ये 4 असतात, हाय, मॉडरेट, व्हेरी हाय. ओके, सांगतो अगदी बरोबर. चांगला प्रश्न विचारला. मला वाटतं दोरी सर आहे वाटतं. प्रश्न खूप चांगला आहे. जेव्हा आपला रिझल्ट जनरेट होतो तेव्हा तो पिक्सल व्हॅल्यू मध्ये जनरेट होतो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बरोबर ना? येस सर. हा अगदी बरोबर. त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला क्लास करायचे आहे. थोडासा त्याच्यामध्ये लॉजिकल आपल्याला थोडासा लॉजिकचा आधार घेऊन 1 to 9 परत समजा तुम्ही त्याला क्लासिफाईड करा. 1 to 3 चा एक क्लास त्याला मर्ज करा. 3 to 5 चा मर्ज करा. 5 to 8 चा मर्ज करा. 8 to 10 चा मर्ज करा. ते कशाच्या आधारे करा? आपण ऑलरेडी आपल्याला क्लासिफिकेशन माहिती आहे. हायली सुटेबल, मॉडरेटली सुटेबल, मार्जिनल सुटेबल अँड नॉट सुटेबल. हे क्लासिफिकेशन आपल्याला माहिती आहे. त्याच्या आधारे त्याला क्लासिफाईड करायचं. ओके, अगदी चांगला प्रश्न आहे तो. आणि कधी कधी काय होतं सर, तुमचा माईक इकडून बंद करता का? मला वाटतं थोडा इको तयार होतोय सर. हा, कधी कधी काय होतं की आपल्या AHP मध्ये 10च क्रायटेरिया सिलेक्ट करतात. 10च लेअर आपल्याला सिलेक्ट करता येतात. बऱ्याच वेळेला हाही प्रॉब्लेम होतो आणि आपले लेअर 10 पेक्षा जास्त असतात. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या सिच्युएशनला सुद्धा आपल्याला काही लेअर ग्रुपिंग न त्याचा एक रिझल्ट काढून ग्रुपिंग करून त्याला परत आपल्याला 2-3 टप्प्यामध्ये वेटेड ओव्हरले अनालिसिसचा उपयोग आपल्याला करावा लागतो. असं पण त्याच्यामध्ये आहे. ओके सर. रघु सरांना, सामान्य सरांना काही प्रश्न आहे का? हॅलो. नाही सर. तुम्ही एवढं भारी एक्सप्लेन केलं की काही गरजच नाही. एक तर 100% समजलं असतं, नाही तर 100% समजलेलं नसतं. नाही मला 100% समजल्यासारखं झालंय आता.
ठीक आहे, ठीक आहे. हॅलो सर. हा बोला ना सर. आपण जो रिझल्ट काढतो ना, तर त्याच्यात कसं होतं, बऱ्यापैकी मीडियम हाय तर व्यवस्थित येऊन जातो, पण मीडियम मध्ये थोडा प्रॉब्लेम होतो, कारण मीडियम थोडा इथे जास्त दाखवतो बऱ्यापैकी बऱ्याच. तर त्याला आपल्याला थोडस आहे ना काय करावं लागतं, बऱ्याच वेळा रिझल्ट जे आहेत ना सर, ते रिवाईज करत 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 करतच काम करावं लागतं. किती जरी म्हटलं पहिल्या रिझल्ट मध्ये येतच नाही आपल्या सगळ्या गोष्टी. आपले जेव्हा आपण अॅक्युरेसी असेसमेंट करतो ना, त्यावेळेला तुम्ही जे म्हटलं ते लक्षात येतं की मिडलला तो प्रॉब्लेम येतोच. म्हणजे अगदी हायली पोटेन्शियल असेल किंवा एकदम एक्सलंट असेल किंवा गुड असेल तिथं, किंवा एकदम पोअरला फार प्रॉब्लेम येत नाही. इंटरमिडिएटचे जे क्लासेस जे असतात त्याला थोडासा प्रॉब्लेम येतो, परंतु तो प्रॉब्लेम आपल्याला थोडस 2-3 वेळा रिवाईज करत करतच तो आपल्याला सॉल्व्ह करावा लागतो. ओके. आणि आपण सर जेव्हा ते स्केल व्हॅल्यू देतो ना, हो हो त्यावेळेस मला एक विचारायचं होतं की समजा आता ती जी स्केल आपण पहिल्यांदा जे पेअर वाईज कंपॅरिझन जे स्केल आहेत 1 to 9, ओके ते तर एक्सपर्ट आणि लिटरेचर युनिट देतो. ओके. पण हे जे वेटेड वर्ड मध्ये देतोय, यांना पण आपण लिटरेचर पाहायचं असतं का, क्या याच्यात फक्त सुटेबिलिटी आणि काय आपल्या त्या? नाही नाही, ऐका ना सर. पहिल्यांदा आपण जी स्केल देतो 1 to 9 ची जी स्केल आहे 60ची, त्याच्या आधारे आपण पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स बनवतो. आणि पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स बनवला की आपलं वेट जे आहे ते कॅल्क्युलेट होतं. प्रत्येकाला किती वेट आहे ते कॅल्क्युलेट होतं, बरोबर. त्या व्हॅल्यू, वेटच्या व्हॅल्यू उचलतो आपण आणि वेटेड ओव्हरले अनालिसिसचा जो टूल आहे त्याच्यात ते इन्फ्लुएन्स पर्सेंटेज मध्ये नेऊन टाकतो. त्याचा प्रश्न संपला. किती म्हटलं तर इनडायरेक्टली आपण लिटरेचर रिव्ह्यू असेल, एक्सपर्ट ओपिनियन असेल, त्याच्या आधारेच त्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेल्या आहे पीसीएमचा उपयोग करून, बरोबर. दुसरा जो प्रश्न जो आहे तुमचा, त्याच्यामध्ये जे सब क्रायटेरिया जे आहेत, उदाहरणार्थ स्लोप, त्याचे सब काय, जेंटल आहे, डीप आहे, स्टीप आहे, प्रेसिपिटियस वगैरे, त्याचे जे प्रकार जे आहेत त्याला जे आपण स्कोर असाइन करतो 1 to 10. काही जण 1 ते 5 करू शकता. मग 1 ते 5 ज्याला करायचं त्यांनी खाली 1 ते 5 ची स्केल त्याने सिलेक्ट करा अगोदर. ज्याला 1 ते 10 करायचं 1 ते 10 ची सिलेक्ट करा. आणि ती जी त्याला जे स्कोर असाइन करायचा आहे तो स्कोर सुद्धा आपल्याला एक्सपर्टच्या ओपिनियननीच करायचा आहे किंवा लिटरेचरच्या आधारे करायचा आहे. मनाने आपल्याला करता येत नाही त्याच्यामध्ये. पण समजा उदाहरण तुम्हाला जर विचारलं, समजा तुम्ही डीप सॉइलला 10 स्कोर असाइन केलाय, काय त्याला आधार आहे, काय तुम्ही आपल्याला काहीतरी एखादं सायटेशन सांगता आलं पाहिजे की याच्या आधारे आम्ही त्याला तो स्कोर असाइन केलेला आहे. मनाने जर केलं तर मग आपल्याला उत्तर पण देता आलं पाहिजे. मनाने जर करत असेल तर सायंटिफिकली का बुवा, त्याचं उत्तर मग आपल्याला देता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी सोपं काय आहे, दुसऱ्याचा रेफरन्स दिला की दुसऱ्याच्या आड आपल्याला लागता येतं. ओके ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. कुणाला काय विचारायचं? Anyone have any question? Hello, ma'am. Sir. बोला पवार सर. Actually it is not a question, but it is just my request. Please share this PPT with Munde sir, so we can get benefit of your expertise. Okay, definitely sir. Already I have tell. I think there are no more questions. Can we proceed ahead? Sir, I have a question. Okay, शिरोळे सर बोला. हो सर. मल्टी क्रायटेरिया टेक्निक जे आहे तर त्याच्यामध्ये वेटेड आणि तुम्ही AHP सांगितलं, तर त्याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठल्या मेथड आहेत का, रँक बेस आपण करू शकतो? हो, मी सुरुवातीच्या स्लाइड मध्ये 4-5 मेथडचे नाव तुम्हाला मी सांगितले. कॉन्करन्स अनालिसिस आहे, त्याच्यानंतर परत वेटेड सम पण एक आहे, त्याच्यामध्ये एक 5-6 मेथड त्याच्यामध्ये आहे. वेटेड लिनियर मेथड म्हणून पण आहे. पण याच्यामध्ये सर काय आहे, बाकीच्या ज्या मेथड ज्या आहेत ना त्या मेथडचे रिझल्ट आणि AHPचे जे रिझल्ट जे आहे याच्यामध्ये खूप तफावत पडते. AHPचे रिझल्ट चांगले आहेत त्याच्या तुलनेमध्ये. जेव्हा आपण मी लिटरेचर रिव्ह्यू केला, जेव्हा अनेक पेपरचा जेव्हा अभ्यास केला, त्या पेपरमध्ये पण त्या रिसर्चने सांगितलेलं आहे की बुवा अनालिटिकल हायरार्की प्रोसेसचे जे रिझल्ट जे आहे ते इतरांपेक्षा जास्त प्रिसाइज आहे, ॲक्युरेट आहे. आणि त्याचा एक फायदा काय आहे की
AHP मेथड काय करतं, सगळ्याच्या सगळे जे क्रायटेरिया जे आहेत ना त्याला कन्सिडर करतो ऍट अ टाइम पेअर वाईज कंपॅरिझन मॅट्रिक्स मध्ये. जरी आपण दोन दोन पेअरनी जरी त्याला आपण त्याचं जजमेंट जरी बनवत गेलो तरी अंतिमता जो वेट कॅल्क्युलेट होतो तो वेट हा सगळ्यांचा मिळून सगळ्यांना पकडून एका एका क्रायटेरियाचा कॅल्क्युलेट होतो. म्हणजे ऍट अ टाइम सगळे क्रायटेरिया त्याच्यामध्ये कन्सिडर केले जातात. हा त्यात AHP मधला इतरांच्या तुलनेमध्ये जास्त बेनिफिट आहे. म्हणून AHP मेथडच त्याच्यामध्ये बेस्ट आहे. बाकीच्या पण मेथड्स त्याच्यामध्ये आहेत, एक 7 ते 8 मेथड्स आहेत मल्टी क्रायटेरिया डिसिजन मेकिंगच्या. पण तुम्ही जर जनरली जर रिव्ह्यू जर बघितला तर त्या मेथडचा वापर खूप कमी केलेला आहे, खूप कमी केलाय. काही रिसर्च पेपर असे पण आहेत कॉन्करन्स मेथड आणि AHP मेथड दोघांना कंपॅरेटिव्ह स्टडी दोघांचा झालेला आहे. असं कंपॅरेटिव्ह स्टडी अनेक मेथडचा केलेला आहे. तेव्हा पण असं लक्षात येतं की AHP मेथडच त्याच्यामध्ये बेस्ट आहे. मला असं वाटतं, मी तुम्हाला सजेस्ट करेल तर AHP मेथड जी आहे तीच तुम्हाला जास्त सजेस्ट करेल. आणि ArcGIS मध्ये ती अगदी व्यवस्थित आपल्याला तिचा वापर करता येतो. वेटेड ओव्हरले अनालिसिस नावाचं टूल त्याच्यामध्ये आहे. AHP ला आपण त्याच्यामध्ये आता इंटिग्रेट केलं. ऍक्च्युली AHP हा स्वतंत्र पार्ट आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, AHP इट इज नॉट पार्ट ऑफ द GIS सॉफ्टवेअर. तो काही कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा पार्ट नाहीये. AHP ही साठेंनी सुचवलेली मेथड आहे, पण त्याच्यातून आलेले व्हॅल्यू जे आहे त्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तयार केलेला जो वेटेड ओव्हरले अनालिसिसचा जो टूल जो आहे तो वेटेड ओव्हरले अनालिसिस नावाने आहे. आणि त्याच्यामध्ये तो डेटा टाकला की आपलं उत्तर जे आपलं ते मिळून जातं. म्हणून त्याला इकडे इंटिग्रेट करायचं आहे वेटेड ओव्हरले टूल बरोबर, आणि आपल्याला रिझल्टला अचीव करायचा आहे. त्याच्यामुळे हीच मेथड महत्वाची आहे आणि चांगली आहे. तुम्ही जर त्याचा रिव्ह्यू करून बघा, तुमच्या लक्षात येईल की ही मेथड खूप सुंदर आहे AHP मेथड बाकीच्या तुलनेमध्ये. हो सर, मी काही रेफरन्सेस वाचले होते तर त्यामध्ये दुसरे पण होते की प्रेफरन्सेस रँकिंग ऑर्गनाइज मेथड ती एक होती, म्हणजे प्रोमोथी. ओके, नाही आहे 5-6 मी तुम्हाला सांगितलं 5-6 मेथड त्याच्यामध्ये आहे. आणि जर समजा तुम्ही जर त्याचा चांगला स्टडी केला तर तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये दोन्ही मेथड वापरू शकता. आणि दोघांचं कंपॅरेटिव्ह रिझल्ट जर जवळपास दोघांचे येत असेल तर काही हरकत नाही, तुम्ही दुसरी पण मेथड वापरू शकता. ओके ओके, थँक्यू सर. वेटेड ओव्हरले जास्त हे व्यवस्थित येईल का वेटेड सम? वेटेड ओव्हरलेच. ओके, दोघांमध्ये काय माहिती सर, वेटेड ओव्हरले मध्ये काय करतो आपण, वेटेड ओव्हरले अनालिसिस मध्ये आणि सम मध्ये तसा काय फार मेजर डिफरन्स नाहीये. म्हणजे आता काय होतं, काही ठिकाणी वेट कॅल्क्युलेट केलं जात नाही, तिथे पण स्केलच दिली जाते, स्केलला स्केल मल्टिप्लाय केलं जातं. त्याच्यामुळे काय दोघांमध्ये फार डिफरन्स नाही. पण वेटेड ओव्हरले छान, वेटेड सम पेक्षा. वेटेड सम आहे ना हे सिम्पल टेक्निक आहे जरा थोडंसं. आणि जेव्हा आपण रिसर्च पेपर करतो ना एखादा, त्यावेळेला मग ते समोरच्या रिव्ह्यूअरला पण असं वाटतं की खूप सिम्पल टेक्निक्स वापरलेलं आहे. हे एवढं जर आपण खटाटोप करून जर थोडंसं जर आपला रिझल्ट काढला तर मला असं वाटतं की पेपर ऍक्सेप्ट होण्याची शक्यता असते. पण आता काय झालं, जनरली AHP टेक्निक पण कॉमन होत चालली. पण AHP टेक्निक वापरत असताना मग आपण काय करायचं की समजा क्रायटेरिया सिलेक्शन मध्ये काहीतरी वेगळं आपण आपलं वेगळे पण त्याच्यामध्ये दाखवायचं. टेक्निक तर आपण बदलू शकत नाही, पण याला काहीतरी सपोर्ट जर आपण वेगळा जर एखाद्या गोष्टीचा सपोर्ट जर आपण जर दिला तर निश्चित आपला पेपर ऍक्सेप्ट होतो. कारण आपल्याला त्या रिव्ह्यूवर आले प्रश्न विचारतात, व्हॉट इज नॉवेल्टी इन युअर रिसर्च, आपल्या रिसर्च मध्ये काय नॉवेल्टी आहे, मग ते आपल्याला सांगते. आपण जर म्हणलं AHP चा वापर केला, ते म्हणतात नाही, जनरली AHP चा वापर अनेक जण करतात. AHP चा वापर करताना तुम्ही तुमचं वेगळे पण काय वापरलेलं आहे. आता माझा जो रिसर्च पेपर त्याच्यामध्ये मी कोरिलेशन टेक्निक्स वापरलं होतं. क्रायटेरिया कोणते निवडायचे याच्यासाठी डिसिजन घेताना, आणि आम्ही ते पटवून दिलं होतं की कोरिलेशन टेक्निक्स आतापर्यंत कोणीच वापरलेलं नाहीये क्रायटेरिया सिलेक्ट करत असताना. आणि ते जर त्याचा संबंध जर आपण लावला प्रोसेसमध्ये तर आपले रिझल्ट हे चांगले मिळतात. म्हणजे असं काहीतरी छोटी छोटी गोष्ट असते, खूप मोठं काही करण्याची गरज नसते. छोटे छोट्या टेक्निक्स असतात, त्याचा सपोर्ट जर त्याला दिला तर इनोव्हेटिव्ह जर असलं तर निश्चितच आपला पेपर असेल आपला तो सहजपणे ऍक्सेप्ट होऊन जातो.